Okay, today I will deal the case study of ethics paper. Hey, আমি ethics paperও case study deal করি. So, what are the major ingredients of case study? প্রথম সোয়া case study আমার কিমান মার্কস থাকে? Case study গোটেই সিলেবাসত case study আমি যদি দেখো 125 মার্কসৰ case study থাকে. Approx 120 to 125 মার্কসৰ আমাৰ কেস স্টাডি থাকে ইমানখিনি কেস স্টাডি আমাৰ থাকিব so different type of case study. So now how will address the case study? আমি case study কেনেকৈ solve কৰিম? So first আমি জানি লও ইয়াৰ approach কি. First of all, we need to understand the proper address. In respect of addressing the case study, then we will proceed to discuss 2 or 3 number of case studies. দুটা বা তিনটা কেস স্টাডি আমি ডিসকাস করিম. সো প্রথম হল যে হোয়াট আর দ্য কে ইনগ্রেডিয়েন্টস অফ দ্য কেস স্টাডি, যে কে ইনগ্রেডিয়েন্টস কি হয় কেস স্টাডি. যে প্রথম চোৱা যাক যে এটা কে ইনগ্রেডিয়েন্টস বলিতে ফ্যাক্ট অফ দ্য কেস, অর্থাৎ কিবা এটা সিটুয়েশনস, এনি সিটুয়েশন অর কনটেক্সট দিয়া থাকিব. সো তাৰমানে you will be given any particular context or situation দিয়া থাকিব আৰু এই সিচুৱেশনটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি on the basis of that situation which is given in questions will address the you need to address the situation, you need to address the ethical dilemma. এটা ethical dilemma থাকিব যত আমি সলভ কৰিব লাগিব. ইয়াতে কি থাকিব? another ingredients is stakeholder and their interest. আচ্ছা, ইয়াতে এটা চাবলগীয়া বিষয় আছে যে ethical dilemma. যে ethical dilemma means in order to address the situation you will be given some options, say options 1, options 2. So there are 2 options you will be given to solve the issues. দুটা এড্ৰেছ যেনিবা তোমাক দিয়া থাকিব, অপশন 1 or option 2. এতিয়া অপশনৰ কিছুমান মেৰিটস থাকিব, কিছুমান ডিমেৰিটসও থাকিব. মেৰিটস থাকিব, ডিমেৰিটস থাকিব. as well as option 2 has also merits and demerits. মেৰিটস আৰু ডিমেৰিটস থাকিব. সো এনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যে আমি সাধাৰণতে কি কৰোঁ যে যেতিয়া মেৰিটস আমি অপশন 1 টো যদি চয়েস কৰোঁ, আমি যদি 1 টোক চয়েস কৰোঁ তেতিয়া হলে যে আমি যেতিয়া 1 টোক চয়েস কৰিম তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব গৈ 1 টোক চয়েস কৰাৰ লগে লগে আমি 2 টোক এৰি দিম. So when you are going to choose the option 1, that means you are foregoing the option 2. You are foregoing the option 2. তুমি option 2 এৰি আছা. When you are choosing option 1, then you are foregoing the option 2. তুমি option 2 to এৰি আছা. এতিয়া বিষয় এটা হল যে option 1 which is correct and which is wrong. So you can say, you try to understand here, both the options are correct and at the same time both the options are wrong. So what option you are choice, what options you are taking as your decision is not matter of fact, but main thing is that how you arrive at that decision. তুমি সেই ডিসিশনত গৈ কেনেকৈ পালা. That means you have some argumental thinking, you should have some reasonable reason. That is why you arrive at that particular solution. তুমি সেই সলিউশনটো বিচাৰি পালা. মই কি কৈছো যে ডিলেমা সিচুৱেশন যেতিয়া থাকিব, কোৱেশ্চনটোত যেতিয়া ডিলেমা সিচুৱেশন থাকিব, তো ডিলেমা সিচুৱেশনটোক এনেকুৱা হ'ব যে তোমাৰ চয়েস দুটা দিয়া থাকিব. সে চয়েস 1 and choice 2. Now you see, choice 1 have some merits as well as some demerits. At the same time, the choice 2 have also some merits as well as demerits. Now suppose you are going to choose options 1. That means you are
foregoing the option 2. That means you are going to leave the option 2. Okay, now you see, when you are choosing option 1, that means you need to show the addressing capacity or addressing ability in your answer to solving the demerits of option 2. তুমি একে সময়ত যেতিয়া চয়েস 1 লিখিবা, একে সময়ত তোমাৰ কি কৰিব লাগিব, অপশন 2ৰ যেটো অপশন 1ৰ যেটো ডিমেৰিটস আছে, সেই ডিমেৰিটছক শৰ্টকামিংছক এড্ৰেছিং কৰাৰ কৌশলতাও তুমি লিখি দিব লাগিব কেস ষ্টাডিত। বুজি পালা? এনেকৈ নহয় যে সিম্পল থিং যে there are two options you are given and just you choose the option 1. There is no any argumental, there is no rational manner why you arrive at particular decision. তুমি হেতু ডিসিশন কিয় চয়েস কৰিলা? তুমি তো 2ও কৰিব পাৰিলা, 1ও কৰিব পাৰিলা। এতিয়া বিষয়টো হল যে আমি যেতিয়া এটা চয়েসক বা এটা অপশনক যেতিয়া আমি চয়েস কৰি লম, অবভিয়াসলি আৰু এটা চয়েসক আমি এৰি দিম। যেতিয়া আৰু এটা চয়েসক এৰি দিম, তাৰ যেটো ডিমেৰিটস আছে বা মেৰিটস আছে, হেতু আমি লাভান্বিত নহম, সঁচা কথা ক'ব কাৰণে। কিন্তু ইয়াৰ যেটো চয়েস 1ৰ, যেনিবা you are choosing the choice 1, so option 1, that means you are also, you need to face some shortcoming. So what will be happen? So in your answer you must be mention measures to address the demerits of the choice 1 also. Right? So next thing is, what is ethical dilemma? Before that ethical dilemma, you need to understand stakeholder. আমি stakeholder কৈ থাকো, always stakeholder কৈ থাকো, but stakeholder is what? That means when you are going to take decisions in respect of any situation or in respect of any problem, so by taking your decision, some section of the people of our society will be impacted. So the people who are going to be impacted by your decisions are called stakeholder of this situation. So তুমি যেতিয়া কেতিয়াবা এটা ডিসিশন লব যাবা, তো এই ডিসিশন লব গলে কি হ'ব, তোমাৰ সেই সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰা সমাজত থকা কিছু সংখ্যক মানুহ কি হ'ব, প্ৰভাৱান্বিত হ'ব, মানে এফেক্ট হ'ব পাৰে। And all these peoples who are going to be affected by your decisions are termed as stakeholder. Obviously, all such type of stakeholder has some interest in respect of the situations. So now say any situation you are given that there are different stakeholders, say A1, A2, A3, A4, different stakeholder. There are different stakeholders, and all those different stakeholders have different manner of interest. Now you see, in pursuing the interest of person A1, that means you are avoiding the interest of say A2. তুমি যদি এটা সেকশনৰ ইন্টারেস্টক তুমি ফুলফিল কৰিব যোৱা, if you go to fulfill the interest of one particular stakeholder, definitely you are leaving or you are sacrificing the interest of any other stakeholders. Now তেতিয়া হলে তোমাৰ কি হ'ব, আন্ডার সাচ সিচুয়েশন কি কৰিবা? এটা স্টেকহোল্ডাৰক যেতিয়া তুমি তাৰ ইন্টারেস্টক ফুলফিল কৰিব বিচাৰিছা তোমাৰ ডিসিশনৰ দ্বাৰা, তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, আৰু এটা স্টেকহোল্ডাৰৰ যেটো ইন্টারেস্ট আছে হেতু খৰ্ব হ'ব পাৰে। বুজি পালা? That means the interest of other stakeholders may be curtailed, because in order to pursue the interest of other stakeholder, interest of any particular stakeholder. That means I mean to say one thing, in pursuing the interest of any particular stakeholder, you are sacrificing the interest of other stakeholders. So under such situation, conflict arise. There will be the arise of conflictions. So what to do? So তুমি কার ইন্টারেস্টক ফুলফিল করিবা, A1 করিবা না A2 করিবা না A4 করিবা? So you need to
you need to take the decision. Being a decision maker, তোমাৰ কাম হেয়া নহব যে কোনে satisfy হৈছে কোনে satisfy হোৱা নাই. Try to understand what I am saying. Maximum number of case study গুলমাল কৰে, structuring এ নাহে answerত. Answer structuring এ কৰিব নোৱাৰে. So I mean to see one thing, being a decision maker, you don't have the responsibility or don't have the moral duty to give the satisfaction of all stakeholder. তুমি প্রত্যেকজন মানুহক সন্তুষ্টি কৰাৰ দায়িত্ব তোমাৰ নহয়. But what is your duty? Your duty is to take decision in respect of any situation. কোনো এটা situationক তুমি respect in particular, in respect to any particular situation, you need to take a decision. So by taking such type of decision, you are fulfilling the interest of any particular stakeholder. At the same time, you are sacrificing the interest of other stakeholder. অন্য stakeholder or interest of তুমি sacrifice করি আছা. Now then question, so then what will be happen if I am sacrificing the interest of any other stakeholder? Simple thing you must remember here, you being a decision maker, being a policy framer, you need to take a decision, and next it need to convince them whose interests are going to be curtailed by taking your decision. তুমি তোমার ডিসিশনের দ্বারা যার ইন্টারেস্ট কাটেল হয়ে আছে খর্ব হয়ে আছে তাক তুমি কনভিন্স করা, and at the same time you need to show various measures to address the fulfilling the interest of other section of the society for the long time. যে লং টাইমত আমি অন্য ষ্টেক হোল্ডাৰৰ ইণ্টাৰেষ্টকো ফুলফিল কৰিব পাৰিম অহা দিনত. এট দ্য টাইম বিং আমি ইণ্টাৰেষ্ট এই পাৰ্টিকুলাৰ A1 সেকশনক ফুলফিল কৰি আছো. সো সেইকাৰণে ইথিকেল ডিলেমা আমাৰ সন্মুখত আহি গ'ল. দিস ইজ ওয়াই ইথিকেল ডিলেমা এৰাইজ. সো ইথিকেল ডিলেমা এৰাইজ. নাও ইউ সি ইথিকেল ডিলেমা, when you write the answer, one thing another important thing you need to keep in your brain, that when you writing your answer, you must remember one thing, that why you are going to choose this particular choice, why you are taking the decision for this particular choice, because the reason of this you need to write, that yes, this is all the merits we can gain by taking this particular decision, by taking this particular choice. But at the same time, there are some issues that we need to be faced in the long run, but we have some measures to address all such shortcomings by this way, but through all this way. So at the same time, the interest of the stakeholders of any particular section is going to be fulfilled, but at the same time, the interest of other sections of the society are going to be lost. Now, you see, then when you address, in order to address the ethical dilemma, you need to take the help of value. So what is value? You need to take the help of value. Value means, say, I never tell a lie. This is my value. This person never tell a lie. কেতিয়াও মিছা কথা নকয়. This is so short type of different types of value you need to be insert in your answer. You need to insert in your answer different types of value what you possess. So as per this value, you can justify your ethical dilemma. You can justify the choice why you are going to adopt particular this way. মই কিয় এই ৰাস্তা ললো আৰু এই ৰাস্তা লোৱাৰ প্ৰকৃত অৰ্থে কিয় ল'ব লগা হল
আৰু এইটো ইথিক্স মোক পাৰমিট কৰে বা মোৰ ভেলুজ মোক পাৰমিট কৰে আৰু সেইকাৰণে আমি তেনেকুৱা লৈছো বুজি পালা সো যেতিয়া তুমি সিদ্ধান্তত উপনীত হবা যে ইয়েস দিস পার্টিকুলার চয়েস আই উইল বি অ্যাডপ্ট and by adopting this particular choice we can gain some benefits at the same time we will lose or we will lose some opportunities or the society will face some shortcomings but in the long term you need to show that such type of shortcomings can be addressed and next what in order to pursuing the interest of any particular stakeholder কোনো particular stakeholder interest pursue কৰিব গৈ তুমি কাৰোবাৰ বেলেগৰ ইন্টারেস্টক যেটো তুমি খৰ্ব কৰিলা কাটেলমেন্ট কৰিলা তাৰ কাৰণে কিন্তু ইহঁতক কনভিন্স কৰিব লাগিব you need to convince them you need to convince them that in the long run yes your interest overall can be achieved no doubt during the short period of time your interests are going to be curtailed তোমার ইন্টারেস্ট কাটিব গৈ আছে কিন্তু দীর্ঘকালত দীঘলীয়া সময়ত ভবিষ্যতত কিন্তু তোমাৰো ইন্টারেস্ট ইয়াতে ফুলফিল হ'ব this is you have to justify it here that means argumental process there should be very fantastic argumental process in your answer writing খুব ধুনিয়া argumental process এটা থাকিব লাগিব and every when you go to address the case study that means your brain should be also rational that means what is your argumental process so argumental process means that you take decision as a rational manner not irrational not a irrational manner you have to take the decision rational manner and the decision what you take need to be justified on the basis of your value and larger interest value and at a larger interest this is case study now question is here that you see the stakeholder again I am telling here one thing stakeholder means what the stakeholder that means by taking your decision some section of the people of our society are going to be affected and all these affected people by your decisions are called the stakeholder আৰু ইহঁতকে আমি stakeholder বুলি কম বুজি পালা ক্লিয়াৰ হৈছে ইয়ালৈকে so stakeholder who are the stakeholder in your case study who are the stakeholder কোন সকলক লোকক আমি stakeholder বুলি কম কোনবিলাক মানুহক আমি stakeholder কম yes policy দ্বারা affect not only by the policy very good not only by the policy the people who are going to be affected by you taking decision this is the stakeholder and every stakeholder some has interest they have some interest special interest so then how you fulfill their interest each and every interest by your decision তুমি কেনেকৈ ইহঁতৰ interest fulfill কৰিবা is it possible to fulfill the interest of all stakeholder not possible so you must keep in your brain that it is not possible to fulfill the interest of all stakeholders so then what will you do being a policy maker being a decision maker you have to take a decision but your duty is not give the satisfaction to all the stakeholder তুমি সকলো stakeholderক satisfaction দিয়াৰ দায়িত্ব তোমাৰ নহয় হয় নেকি তো তোমাৰ দায়িত্ব কি your responsibility is to take decision in context of any particular situation are you able to understand so now you see in pursuing the interest of any particular stakeholder obviously you need to sacrifice the interest of others is not it that means what I am understand নতুন কই আৰু হুমাইছে
ৰিল বহুতখিনি গুচি গ'ল জানো so what do we understand so first thing fact of the case so one situation any fact you will be given a situation আমি ইয়াৰ পিছত আমি 2-3টা মান কেস স্টাডি কৰিম প্ৰ্যাকটিক্যালি আমি দেখা পাম কেনেকুৱা হয় so fact of the case study you will be given a situations that have some ethical dilemma in direction of addressing the situation মই কি কৈ আছো কানেক্টিভিটি বনিছে তোমাৰ যে তোমাক কিবা এটা সিচুৱেশন দিয়া থাকিব সেই সিচুৱেশনক সলভ কৰিব গলে তুমি ইথিক্যাল ডিলেমাত ফেস করিবা and then you have to choose ethical dilemma means ki in the situation say you will be given various option to choose for addressing the situation say choice 1 option A or option 2 okay now in option A there are some merits as well as some demerits at the same time option A2 there are some merits and there are some demerits okay so you can't say that option A1 is correct and A2 is wrong at the same time you cannot say also that option A is absolutely correct option A1 is wrong both are correct at the same time both are wrong then তোমাক এক্সামিনারে তোমার স্ক্রিপ্ট কেন কই চাব ডিসিশন লোৱাৰ ওপৰত চাব না ডিসিশনত গৈ পোৱাৰ কাৰণে চাব that means what will be the matter of fact for the examiner the matter of fact is simple how you arrive at particular decision A1 how you arrive what is your argumental presentation here what are your rational behavior rational manner attitudes you show in your answer to arrive at particular decision A1 তোমাক ইয়াৰ ওপৰত মার্কস দি দিয়ে ভাই যে মই তুমি কি চয়েস কৰিছা A1 তুমি কি A2 কোনটো হ'ব তুমি A2 তো চয়েস কৰিব পাৰা A1 ও চয়েস কৰিব পাৰা বিষয় তাতে নহয় চয়েসিং এর বিষয় নহয় this is not the matter of choosing this is the matter of that how you arrive at that particular decision what is your argumental presentations as a being a decision maker this is the matter of fact so examiner will examine in your answer what argument you present there what is your logical argument this is the matter of fact আমি দুই এটা কেস স্টাডিও কৰিম এটা বিষয়টো হল যে যেতিয়া তুমি A1 ক চয়েস কৰিবা yes the society can enjoy some merits after choosing A1 at the same time the society will face some shortcomings because you are going to choose A1 now you need to mention various measures in the long run for addressing the demerits of choice A1 also A1 or GG আমার demerits আছে shortcomings আছে তাক আমি এড্ৰেছিং কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা দিব লাগিব তোমাৰ আনসাৰত এনে এৰি থৈ আহিব নোৱাৰিবা আমি বহুত হাজাৰ হাজাৰ কেস স্টাডি আমি স্টাডি কৰো আমি দেখো তাতে লেকিং কত থাকে সো এক্সামিনারে কত চাব যে তুমি ইয়েস ইউ চয়েস A1 ভেরি গুড ইউ শো ইউর আর্গুমেন্ট ভেরি গুড দিস ইজ ইউর ভ্যালু ভেরি গুড ইউর ইথিক্যাল ডিলেমা ইন দিস পার্টিকুলার সিচুয়েশন you are going to choose this option on the basis of this value on the basis of larger interest all are everything okay fine but obviously the A1 choice has also some demerits but you are not mentioning the demerits of choice A1 and even you are not mentioning here the various measures for addressing the A1 demerits হেতু বেয়া হ'ব গটিকে কি কৰিবা ছ তোমাৰ আর্গুমেন্টাল প্রেজেন্টেশন কেনেকুৱা হ'ব যে yes I will choose A1 because of this merits that our society can enjoy but in the long run society will also face some shortcomings but there are various measures
that can that will be helpful for addressing these shortcomings. Next, you write down. Now you see, when you come to the stakeholder paragraph, so when you write down various stakeholders, if you first of all you need to find out, so who are the stakeholder of this particular case study. First you think, by taking my decision, what nature of the peoples are going to be affected. Kun bilak affect hoye ase, kun manu bilak. This will be your stakeholder of this. Now, different stakeholder you will get, say A1 stakeholder, A2 stakeholder, A3 stakeholder. So all the stakeholders have some basic and very crucial interest also. Interest থাকিব. গতিকে ইন্টারেস্ট, এটা তুমি এজ এ ডিসিশন মেকাৰ প্ৰত্যেকৰে ইন্টারেস্ট স্যাটিসফাই কৰাৰ তোমাৰ রেসপন্সিবিলিটি নহয়. You don't have, as a policy maker, as a bureaucrat, you don't have the responsibility to give the satisfaction to all the stakeholders. Not possible, yaar. This is India, very diversified nature of our society. Try to understand. তুমি সবকে কেনেকৈ একে সময়ত স্যাটিসফাই কৰিবা? তুমি মাইনৰিটিক স্যাটিসফাইড কৰিলে মেজৰিটি খং কৰিব, মেজৰিটিক স্যাটিসফাই কৰিলে মাইনৰিটিক খং কৰিব. তো গতিকে তোমাৰ কাম কি হ'ব? চোৱা, এনসার প্রেজেন্টেশন যিমান জোরদার হব, মার্কস সিমান বেশি পাবা কেস স্টাডি, যিমান ভাল হব প্রেজেন্টেশন. গতিকে তোমার যোনে ডিসস্যাটিসফাই হল, the stakeholder who are going to dissatisfy by you taking decision, you have the responsibility to convince them. So that means you need to show the convincing way that must be reflected in your answer. যে তুমি ইহঁতক কনভিন্স কৰিব লাগিব যে yes, in the long run you the people will also be benefited by this decision. Are you able to understand? So obviously, in pursuing to fulfill the interest of any particular stakeholder, definitely you are sacrificing the interest of any other stakeholders. So then তুমি conflict arise কৰিব নোৱাৰিবা. You cannot arise any conflict between among the stakeholders. So তুমি address কৰিব লাগিব. এতিয়া তুমি minority তুমি convince কৰিব লাগিব, majority convince কৰিব লাগিব, particular A2 section convince কৰিব লাগিব যে ৰব আপোনালোকৰ লং ৰানত তোমাৰ আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব বা লাভজনক হ'ব. তুমি তাতে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰিবা, কনফ্লিক্ট এৰাইজ কৰি গুচি আহিব নোৱাৰিবা. চাবা আমি কেছ ষ্টাডি কৰিম এতিয়া. So next, যে course of actions. The course of action means, so after when you arrive any particular decision, তুমি যেতিয়া কোনো এটা particular decisionত আহি পালা, কেনেকৈ, how you arrive the particular decision? Through your argument, through your rational thinking, through your value base, through your ethical value. So আমি কেনেকৈ গৈ পাম এটা decision? How we will arrive at a particular decision? Simple. By our argument, by our rational thinking, by our value, ethical value. So this is how you will arrive at a particular decision. And your stand should be clear here. Yes, this is my stand. I will do this particular task. Because you are the person that are tasked by a particular situation, tasked to do a particular duty. তোমাক কোনো এটা particular task দিয়া থাকিব, তুমি ডিউটি কৰিব লাগিব. And being a decision maker, you cannot avoid that, yes, I will not do such. তুমি তো কৰিবই লাগিব, তুমি ক'ত যাবা? তো তাতে তোমাক চেকিং কৰি আছে. অৰ্থাৎ examiner is going to check your ability to take decision under the situation of confliction, under the situation of ethical dilemma. Ethical dilemma বহুত পৰা arise হ'ব পাৰে. এটা professional ethical আহিব পাৰে, এটা তোমাৰ personal ethical আহিব পাৰে কেতিয়াবা. তাতেও তুমি conflict হ'ব পাৰা. যে কেতিয়াবা তুমি তোমাৰ responsibility আছে as a government employee or bureaucrat. If you fulfill your professional ethical, that means you
bulldozing or you sacrificing your personal ethical or value. Under situation, what you will do? I meant to say one thing clearly. Say, in order to fulfill the professional ethical, you need to sacrifice your personal value. তুমি পার্সোনাল ভ্যালুক তুমি স্যাক্রিফাইস কৰিব লগা হৈ আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত তুমি কি কৰিবা? হয় নে নাই? সো তেনে ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কাৰণে বিং এ লয়েল অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী, বিং এ লয়েল এমপ্লয়ী অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, সো হোৱাট you will prefer to do under such এনেকুৱা সিচুৱেশ্যন বিলাকতো পৰিবা। আমি চাম, এতিয়া আমি কেছ ষ্টাডি কৰিম দুই এটা, বুজি পাল? এনেকুৱা কিছুমান সিচুৱেশ্যন আছে যে তুমি তাতে তুমি দুটা দিক বা তিনটা দিক দিয়া থাকে, তুমি কোনটো চয়েস কৰিবা। তো চয়েস বিষয়টো এনেকুৱা নহয় যে কোনটো চয়েস কৰিছা, that will not be the matter of fact why you choose this particular way. What is your argument, what is your rational thinking, and what is your value with the help of which we arrive at that particular decision. আৰু সেইকাৰণে আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডিসিশনত গৈ পাইছো। So at the same time, again I am telling, at the same time, so you are sacrificing the interest of other stakeholders in pursuing the interest of any particular section. Next, come, at the course of action, after taking decisions, you need to write, yes, this will be my course of actions. That means you need to write clearly your tasks of work, what you will do, what you can do, how you will do, the process of your performing the tasks. তুমি কেনেকৈ কৰিবা, তোমাৰ কৰ্তব্যখিনি ইয়াতে লিখিব লাগিব। So your courses of action and their merits again demerits. তুমি এই অ্যাকশন কৰিবৰ কাৰণে গৈ তোমাৰ কি কি মেৰিটস হৈছে, again you mention here, and what are the demerits that the society is supposed to be faced. এখানে লিখিব লাগিব। নেক্সট, appropriate conclusions. কনক্লুজন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব? প্ৰপাৰ কনক্লুজন হ'ব লাগিব আৰু emphasize the benefits and values. That means you frame your conclusion, you prepare your conclusion or give your conclusion with the help of the values and benefits. Just মই এটা হিংস দি দিলো যে তুমি কোনোবা ভ্যালুজ আৰু বেনিফিটছৰ দ্বাৰাও তুমি কনক্লুজন কৰিব পাৰিবা। So now what are the major ingredients of your answer in context of case study? First, facts of the case. That means in your first paragraph you have to write the situation to তোমার লিখিব লাগিব যে কি সিচুয়েশন দিয়া আছে। নেক্সট, স্টেক হোল্ডার এন্ড দেয়ার ইন্টারেস্ট, প্রত্যেকের স্টেক হোল্ডার তুমি ডিসকাস কৰিব লাগিব। ওকে, ethical dilemma, what is the ethical dilemma arise out of these particular situations, and ethical dilemma in respect of addressing the ইস্যুক এড্ৰেছিং কৰিবলৈ যেটো ইথিক্যাল ডিলেমা হৈছে তাক তুমি কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিবা, কি আৰ্গুমেন্টেশন দিবা, কি ভ্যালুজ দিবা, কি ইথিক্যাল ভ্যালুজ দিবা, হেতু কৈছে। your course of action and their merits and demerits, this is the basic structure of a case study. ইয়াৰ বাহিৰত কেস স্টাডিৰ কোনো স্ট্রাকচার নহয়। কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ স্টেট সিভিল সার্ভিসৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা স্টেক হোল্ডাৰ নাথাকে, খুব কম হয়, লাষ্টবাৰ তেনেকুৱা আছিল স্টেক হোল্ডাৰ নাথাকে, কিন্তু স্টেক হোল্ডাৰ থকাৰ সম্ভাৱনাটোই বহুত বেছি আছে। দিস ইজ অলমোষ্ট এবাউট দ্য স্ট্রাকচার অফ আৱাৰ কেস স্টাডি, আৰু এইটো স্ট্রাকচাৰৰ ভিতৰতে আমি কেস স্টাডি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ বাহিৰত গৈ কৰি কোনো লাভ নাই। সে আমি এটা কুৱেশ্যন চাইছো, যেনেকুৱা এটা আমি কেস স্টাডি লৈছো, চোৱা মই এই কেস স্টাডিটো লৈছো, সবাই দেখা পাইছানে? অনলাইনত থকা কেইটা দেখা পাইছা? পাইছো স্যার। হয়, পঢ়া, সবে পঢ়া কেস স্টাডিটো। সাইট বিলাক দেখা পোৱা নাই ইমান ভালদৰে, সাইটটো আৰু অলপ দিয়ক স্যাৰ, হেৰি কৰি
In district magistrate. মোবাইলটো পিন কৰি লবা। লাষ্ট ইয়াৰ মই বহুত কেইটা কেছ ষ্টাডি ডিল কৰিছো। চোৱা কি লিখিছে, মই পঢ়িও দিছো এবাৰ। Say you are posted as a district magistrate in a district which has witnessed communal clashes in recent years. The lower court has given a verdict in favor of a person from the minority community who seeks demolition of religious building situated in his personal property. The district administration has been instructed to fulfill this verdict. Despite the judicial verdict, there is some anger of simmering in the people from the majority community regarding this verdict. Some groups have demonstrated protest against the verdict and publicly warned of serious consequences if the verdict is allowed to be implemented. যদি ইমপ্লিমেন্ট করা যায় ভার্ডিক্ট লোয়ার কোর্টের। Local politicians are also supporting them and are taking advantage of the situation for political gains. Political gain লবই লোকাল পলিটিশিয়ান বিলাকে, হয় না নাই? পলিটিশিয়ানের কাম কি হব? মাইনরিটি নেরিবি মেজরিটি একদম তাগৰা লাগি থাকিবি, বজাৰ পৰিয়া দোকান চলি থাকিব, ইহঁতৰ তো কামটো এইটো। চ' এতিয়া বিউৰিকেটৰ সমস্যা ক'ত চোৱা। Situation for political gain, you have a 3 days left. তোমাক 3 দিন দিয়া হৈছে to demolish the religious building as per the court's direction. কোর্টের ডাইরেকশন মতে 3 দিন দেওয়া হয়েছে। You are given 3 days. Identify the stakeholder in the given situations and respective interest or your interest. Highlight the option available to you and the course of actions you will take, giving the reason for the same. আর রিজনও দিব লাগিব কিয় সেইটো অ্যাকশন তুমি লিলা। সো অ্যাকশন কিয় ললা, you need to show the reasons. That means your argument, why you choose this argument. Okay, now what are the stakeholder কেনেকৈ লিখিবা। So what will be your answer structures? You are posted a district magistrate which has a witnessed a communal clashes in recent. The court has, বুঝি পালানে? সবে পঢ়িব পাৰিছা? পঢ়িব পাৰিছানে অনলাইনত? পাৰিছো স্যাৰ। Yes sir. Okay. So কি কৰিবা ইয়াতে? মই এটা স্ট্ৰাকচাৰ কৰি দিছো, এইটো স্ট্ৰাকচাৰত লিখিবা। So ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ কেনেকুৱা আহিব? ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিম ইয়াতে? Provide a brief introduction, approach চোৱা। Provide a brief introduction. কাৰ ইন্ট্রোডাকশন দিবা? ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন কার হব? অফ দ্য কেস স্টাডি, যেটু কেস দিয়া আছে, অফ দ্য কেস স্টাডি। কেস স্টাডি বহুত ইন্টারেস্টিং বিষয় দেই, মই খুব ভাল পাওঁ।
ভাল লাগে যেতিয়া তুমি বহুত কেছ ষ্টাডি কৰিবা চাবা এক্সপাৰ্ট হৈ যাবা অট'মেটিক এক্সপাৰ্ট কোনেও কৈ দিব নালাগে ইউ বিকাম ভেৰি এক্সপাৰ্ট এণ্ড টু বিকাম এক্সপাৰ্ট ইউ নিড টু এটেম্প দ্য টেষ্ট সিৰিজ এণ্ড প্ৰেক্টিচ মোৰ এণ্ড মোৰ টেষ্ট সিৰিজ যিমান পাৰা ইউ বিকাম এক্সপাৰ্ট কাৰণ চিধা কথা সাঁতোৰ শিকিবৰ কাৰণে নহয় পানীত নামিবই লাগিব তোমাক থিউৰি দি সাঁতোৰ শিকাব নোৱাৰিব কোনেও চ' তুমি যেতিয়া সাঁতোৰ শিকিবা বুলি ভাবিছা তেতিয়া তুমি পানীত নামিবই লাগিব পানীত নামিলেই তুমি সাঁতোৰ শিকিব পাৰিবা ভয় পালে নহ'ব একো যি ইচ্ছা তাকে লিখা না 2-4টা টেষ্ট তেনেকুৱা হ'ব তোমাৰ বুজি পালা লাহে 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 চাবা তোমাৰ ষ্ট্ৰং পইণ্ট কেনেকুৱা ওলাই আহে তোমাৰ ব্ৰেইন এনেই খোল খাই যাব কোনেও কৈ দিব নালাগে তুমি নিজেই লিখিব পাৰিবা তেতিয়া তোমাৰ মাত্ৰ কলম চলিব মাত্ৰ কলম চলি থাকিব চ' ডিছকাছ ৱেডাৰ নেক্সট ইজ ডিছকাছ ৱেডাৰ কি লিখিলো ডিছকাছ ৱেডাৰ you have any ethical dilemma আছে নেকি আমাৰ ethical dilemma আছে নেকি ethical dilemma in this scenario চোৱা কেনেকুৱা আইডেন্টিফাই কৰিবা প্ৰথমে এনেকুৱা ফ্ৰেমিং কৰি ল'বা mention the steps to taken mention the steps to take যেটো তুমি অ্যাকশন লবা বা টু বি লবই লাগিব টু বি টেকেন লিয়া টু বি টেকেন mention the steps to be taken in this situation এই সিচুয়েশনত mention the step তোমার step mention কৰিব লাগিব next conclude appropriately so first কাম হ'ব আমাৰ brief introduction দিব লাগিব কিমান সেন্টেন্সত দিবা খুব বেছি সে বেছি দুটা সেন্টেন্স এটা পেজ লিখি দিয়ে বহুতে মই কিমান ৰিভিউ কৰি দিও টেষ্ট সিৰিজত নাপায় নেচাই ছাৰে তুমি দুটা বেছি সে বেছি খুব জোৰ হলে তিনিটা সেন্টেন্স ইন্ট্রোডাকশন পার্টত 2 or 3 সেন্টেন্স enough to state the situation সে এইটো সিচুয়েশনের ক্ষেত্ৰত আমি কি লিখিব পাৰো নিজৰ ভাষাত লিখিব পাৰি একো নাই নিজৰ ভাষাত লিখিব পাৰি the given case study কি ইন্ডিকেট কৰিছে given case study indicates or deals কিহৰ লগত ডিল কৰিছে deals with the কাৰ লগত existing situation of কি situation এটো communal conflict very good existing situation of communal conflict আৰু অলপ লগাই দিব পাৰা আমাৰ সুইসাইডৰ এটিটিউডও হয় এটো কম বেছি পৰিমাণে and it also and the situation also shows the attitude of our society in the direction of religion conflict হয় এটো attitude হয় আমি তো ইগনোর কৰিব নোৱাৰিম মিছাটো কথা নহয়
কতবাত আছে কতবাত নাই, আছে মুঠৰ ওপৰত, আছে না নাই? আৰু কি দিব পাৰি? আৰু কি দিলে ভাল হ'ব কোৱা? আৰু এটা লাইন দিয়া, such a situation widely reputed, বনাই লিখা, in India, ইণ্ডিয়াত বহুত আছে তেনেকুৱা, widely reputed, মিছা কথা লিখা নাই, হ'বনে নাই? The situation কি ডিমান্ড কৰিছে? Demands for addressing কৰিব লাগিব চিটুৱেশ্যনক। ডিমান্ড ফ্ৰম এড্ৰেছিং, কেনেকুৱা এড্ৰেছ কৰিবা? এড্ৰেছিং to keep the law and order, যি লিখা একদম সহজ ভাষাত লিখিবা, হৈ গ'ল। চিটুৱেশ্যন আৰু লিখিব নালাগে, বহুত বেছি লিখিলো, দুটা সেন্টেন্স লিখিব পাৰিলে বেছি ভাল। এবাৰ প্যাৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি লিখিবা, ষ্টেক হোল্ডাৰৰ কথা লিখিব লাগিব আমাৰ। গিভেন দ্য চিটুৱেশ্যন, এনেকুৱা লিখা, গিভেন দ্য চিটুৱেশ্যন there are following stakeholders, plural number দিবা, are going to be affected, কোনে কোনে এফেক্ট হব? ফার্স্ট কোনে এফেক্ট হব? মন্দিৰ হব, রিলিজিয়ান, টেম্পল ওনার, আৰু ইয়াৰ আগত কাক দিবা? প্ৰপাৰ্টি ওনাৰ হ'ব, ভেৰি গুড। আকৌ এবাৰ চাই ল'ম আমি, আৰু কাক দিব পাৰি? ফাৰ্ষ্ট কাক দিব পাৰি? ষ্টেক হোল্ডাৰ, ফাৰ্ষ্ট কাক ষ্টেক হোল্ডাৰ দিব পাৰি? ফাৰ্ষ্ট আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক দিব পাৰি না নাই? ফার্স্ট আমি এডমিনিস্ট্রেশন স্টেক হোল্ডার, কারণ এফেক্ট হয়ে আছে। সিন্স দ্য কোর্ট হ্যাজ গিভেন, সিন্স দ্য কোর্ট হ্যাজ গিভেন ভার্ডিক্ট অথবা অর্ডার দিছে ফর ডেমোলাইজেশন, ডেমোলাইজ কৰিবৰ কাৰণে, ফর ডেমোলাইজেশন, ডেমোলাইজ কৰিবৰ কাৰণে, আফটার ইট হ্যাজ টু বি ক্যারিড, আফটার ইট হ্যাজ টু বি ক্যারিড, মানি ল'ব লাগিব, কামটো চলাই যাব লাগিব, হ্যাজ টু বি ক্যারিড, ক্যারিড আউট কৰিব লাগিব। যিমানেই কনফ্লিক্ট নাথাকক কিয়, despite any conflict or pressure or resistance, despite pressure and agitations, যিমান এজিটেশন থাক আৰু প্ৰেছাৰ থাক তথাপি তোমাক কৰিবই লাগিব। ফ্ৰম দ্য মেজৰিটি, ফ্ৰম দ্য, কাৰ পৰা? ডেমোলাইজ কৰিলে কৰ পৰা তুমি এজিটেশন কাৰ পৰা আহিব? ফ্ৰম দ্য মেজৰিটি, ইয়েছ, ভেৰি গুড, মেজৰিটি।
ইয়াক আকৌ মেজৰিটি মাইনৰিটি বুলি লিখি নিদিবা, ভুল হ'ব, কাৰণ ইউ আৰ গোয়িং টু ডেমলাইজ, হয় না, দ্য টেম্পলক ডেমলাইজ কৰিব গৈ আছা। এইবিলাক সৰু সৰু কথাটো ফ'কাছ কৰিব। গতিকে এইটো আমাৰ মেজৰিটিৰ পৰা আহিব, মেজৰিটি কমিউনিটি বুলি লিখি দিব পাৰি। মেজৰিটি কমিউনিটি এজ ইট উইল আপহোল্ড, কাৰণ এজ ইট উইল আপহোল্ড, এইটো আপহোল্ড কৰি ৰাখিছে, ধৰি ৰাখিছে, আপহোল্ড লেণ্ড ধৰি ৰাখিছে, আপহোল্ড law and order of the land, community as it will uphold law and order. আচ্ছা, এতিয়া তুমি এইটো কৰিলা, সে অলপ নেগেটিভ এসপেক্টত ভাবিবা, লগে লগে কেস স্টাডি কৰাৰ প্ৰেক্টিস কৰিলে, যদি তুমি নামানা as a district magistrate, if you are not going to carry out the order of the court, then কি হ'ব পাৰে situation? Being a policy maker, decision maker, you should do, obviously do, you need to do. যদি নকৰা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে? মোদী কোৱাচোন। সবাই কোৱা, কি হ'ব পাৰে? লিগেল ৰাইট, স্যার কোর্টের অর্ডারটো মানিব লাগিব। First thing you can write, if the order is not carried out, then it will jeopardize the order, faith of the court. Jeopardize, people will lose the faith on our court, হয় না নাই? কোর্টের ওপৰত, as well as administration, jeopardize, আস্থা হেৰাব, people, মানে it would ধ্বংস কৰিব, হয়। সো এটা লাইন ইয়াতে এড কৰি দিয়া, if the order is not carried out, যদি carried out আমি নকৰো, it would jeopardize the faith, people's faith. geo spelling to ভালো, jeopardize, PADI, jeopardize, JD, people's faith, মানুহৰ বিশ্বাস in the administration, প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত, and judiciary system, দুটাৰ ওপৰতে, হয় না নাই? তাৰমানে কি হল, in order to show the interest of our administration, তুমি ইন্টারেস্ট দেখুৱালা, সো কি ইন্টারেস্ট ইয়াত আন্ডারলাইন কৰি দিবা, ইন্টারেস্ট। সো law and order of the land, যদি আমি নকৰো, it would jeopardize the people's faith. So being a district magistrate, you must follow the interest at a larger ground, at a larger sections, হয় না নাই? তুমি ইন্টারেস্ট শো কৰি দিলা, আৰু অলপ স্পেসিফাই কৰিব পাৰা যদি তুমি বিচাৰা, যে স্পেসিফাই also the DM, district magistrate, also the DM is a stakeholder here, ইয়াতে stakeholder হৈ আছে, stakeholder here, as it is his duty as
it is his duty, এখতৰ ডিউটি হ'ব, it is his duty to carry out the order, to carry out the order of carry out কৰিব লাগিব, carry out the order as well as maintain the law and order আকৌ মেইনটেইন কৰিব লাগিব। তো গতিকে ডিএমৰ ইন্টারেস্ট কি ওলাল, carry out the order as well as maintain the law and order, এনেকুৱা আন্ডারলাইন কৰিবা, আন্ডারলাইন নকৰিলে কিন্তু দিগদাৰ হ'ব, এক্সামিনাৰৰ লগে লগে গম পাব ইয়েস তুমি ডিএম এজ এ ষ্টেক হোল্ডাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছা আৰু এওৰ ইন্টারেস্টকো দেখুৱাই দিলা, তুমি ইন্টারেস্ট কি আছে। এতিয়া আৰু কি দিবা, কাক দিবা তুমি ষ্টেক হোল্ডাৰ, কাক দিবা, কমিউনিটিজ, সোসাইটি, ওনার অফ দ্য মাইনরিটি দিব পারি, ইন্ডিভিজুয়াল রাইট। নেক্সট আরো এটা দিয়া স্টেক হোল্ডার ইন্ডিভিজুয়াল রাইট যিজন ভূমির উপরত মন্দির বনাই রাখিছে হয় না, ভূমির উপরত ইন্ডিভিজুয়াল রাইট, the legal right of the person, the legal right of the person, the legal right of the person মানুহজনৰ যেটো আইনগত অধিকাৰ has to be protect কৰিব লাগিব, আমি protect কৰিম, অৰ্থাৎ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সহায়ত protect হ'ব লাগিব, protected as he has secured ordered, as he has secured orderক নিশ্চিত কৰিব লাগিব, secured order from the court, কোৰ্টৰ পৰা পোৱা, from the court, কোৰ্টৰ পৰা পোৱা, from the court লিখিব পাৰি, secured order from the court and it was his property, যেহেতু তোমাৰ নিজৰ ভাগতো লিখিব পাৰিবা, মই একমাত্ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰিং দেখাইছো and it was his property, যেহেতু নিজৰ প্ৰপাৰ্টি হয়, প্ৰপাৰ্টি আপোন প্ৰপাৰ্টি কি লিখিবা, প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত, প্ৰপাৰ্টি আপোন the temple was built, টেম্পলক বনাই ৰাখিছে, অর্থাৎ ইয়ার ইন্টারেস্ট কি, মানুহটোৰ তাৰ প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত মন্দিৰটো বনাই ৰাখিছে। সো গতিকে ইয়াকো আন্ডারলাইন কৰি দিয়া যে অর্ডার সিকিউরড হ'ব লাগে, যেটো অর্ডার আমাৰ দিয়া হৈছে অর্ডার সিকিউরড হ'ব লাগে ফ্রম দ্য কোর্ট এন্ড প্রপার্টি আপন দ্য টেম্পল ওয়াজ বিল্ড, যত নেকি টেম্পলখন বনোৱা আছে, ধুনীয়া কৈ দিবা, এনেকুৱা আন্ডারলাইন কৰিবা, যিমান তুমি শো কৰিবা ইমানেই ভাল হ'ব দেখাত। নেক্সট কাক দিবা তুমি, কমিউনিটিজ, ওভারঅল গোটেই কমিউনিটিজ স্টেক হোল্ডার, minority community would have been looking, minority community আগতে ইন্ডিভিজুয়াল আছিল দে, যিজন প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত আছিল, বুজি পেলা, এজন মানুহ, এতিয়া গোটেই মাইনৰিটি আহি আছে, কমিউনিটি মানে মাইনৰিটি মেজৰিটি, ওকে দুটাই আহিব। সো মাইনৰিটি কমিউনিটি would have been looking, এইটো মোৰ বনোৱা, তোমালোকে ভাষা লগাব পাৰা, মই খালি ষ্ট্ৰাকচাৰিং মেনাৰটো দেখাইছো। হ্যাভ বিন লুকিং, চাই আছে, লুকিং
কাৰ ওপৰত চাব? এট দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। কি কৰে প্ৰশাসন? এট দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। প্ৰশাসন কি কৰিব? এট দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। If justice can be delivered, if justice, যেটো জাস্টিস ডেলিভার হয়েছে, can be delivered after court order also, after court order also. But তুমি সেন্টেন্সটো এনেকুৱা লিখিব পাৰা, looking at the administrations as per the instruction of the order of the court, এনেকুৱা দিব পাৰা। হ্যাঁ, মই অলপ খিচুৰি বনাই দিছো, খিচুৰি নালাগে, সিম্পল ভাষাত লিখিবা যে মাইনৰিটি কমিউনিটি would have been looking at the administration as per the order ruled by the court, এনেকুৱা দিব পাৰি আমি। বুজি পালা ন? কি ৰুল কৰিছে সেইটো দিয়া হৈছে। If demolition does not take place, if demolition does not take place, যদি নঘটে, খুব ভাল লাগে কেস স্টাডি, does not take place, তেতিয়াহলে কি হ'ব? If demolition does not take place, minority community would be losing, the minority community would be losing some, মই কেনেকুৱা লিখিছো, would be losing, হারাব, কি হারাব? would be losing faith in the system, faith in the system, সিস্টেমৰ ওপৰত faith হারাব, obviously হারাব ন? faith in the system, and it can set wrong, and it can set wrong ধারণা, ভুল ধারণা, wrong notion, এটা ভুল ধারণা for the majority, মেজরিটির প্রতি এটা বিদ্বেগ আহিব। যি লিখা মেজরিটি, যি লিখা সুইসাইটি, এবার মেজরিটি আমি সুইসাইটি, মেজরিটি নিলিখি সুইসাইটিও লিখিব পারি, ওভারঅল সুইসাইটি, বা মেজরিটি দিলেও ভুল নহব, মেজরিটিও দিব পারি, সুইসাইটিও দিব পারি। দ্য সিচুয়েশন উইল বি টেস্টিং, situation will be testing, yes, ইয়ার কার কমিউনিটিজ, আমার কমিউনিটির কত থাকিল, আমার ইন্টারেস্ট কত থাকিল, কমিউনিটির ফেথ ইন দ্য সিস্টেম, ওকে, ইয়াতে থাকিল তোমার ইন্টারেস্ট কমিউনিটির। নেক্সট সোসাইটি, the situation will be testing, situation testing করিব, the situation will be testing, কি টেস্টিং করিব? testing the society as a whole, testing the society as a whole, as a whole, সম্পূর্ণরূপে টেস্টিং হব as a whole, and its empathy, and its empathy, what is empathy? থিওরি, যেতিয়া থিওরি পার্ট পড়িবা তাতে এমপ্যাথি বুঝি ভালকৈ বুঝি লবা, সিম্প্যাথি নহয়, এমপ্যাথি। সিন্টু বুঝিছা? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এমপ্যাথি? কোনে কবা? চিন্তু কব পাৰিবা এমপ্যাথি কি? প্ৰণৱ কব পাৰিবা? তুমি কবা সোণোৱাল। একদম লে ৱাৰ্ডত যদি আমি এমপ্যাথি কওঁ, সেইকাৰণে থিওৰি যেতিয়া পঢ়িবা, থিওৰি পাৰ্টত আছে মিনিং অফ এমপ্যাথি, সিম্প্যাথি,
টলাৰেন্স এইবিলাক আছে। sympathy কি? কি কলা? সমবেদনা। তে এমপ্যাথি কি হব? What is empathy? কারোর ওলোৱা নাই মিনিংটো? এমপ্যাথি শব্দটো শুনাই নাই নেকি? Testing the societies as a whole and its sympathy. Tolerance. Tolerance দি দিও। Tolerance. Empathy, tolerance, and unity of the society. Unity of the society. Society, unity. Unity of the society. Empathy কব নোৱাৰিলা কোনেও? কি আচৰিত কথা। অলপ চিন্তা কৰা ওলাই যাব। যেতিয়া মাতৃভাষাৰ লগত এইটো তোমাৰ মিল হৈ যাব তেতিয়া তোমাৰ আৰু বেছি ভাল লাগিব। sympathy কিয় ইউজ নকৰিলো আমি? as a whole it's sympathy. Sympathy simple means it implies for a particular individual. First difference. Empathy as a whole, সমমৰ্মিতা দেখুৱালা, সমদৰদী দেখালা সকলোৰ কাৰণে। That is, your treatment is level 1, level same for all. Specified নহয় কোনো ইন্ডিভিজুৱেলৰ কাৰণে। This is the empathy, not sympathy. Sympathy কাক কম আমি? যে ব্যক্তি বিশেষ এজন মানুহৰ প্ৰতি sympathy. Empathy for the society. টাৰ্মোলজি কেইটা ভাঙি ল'বা ভালকৈ। এই থিওৰি পাৰ্টত আমাৰ যেটো দিয়া আছে মেটেৰিয়েল তাতে এই কে ওয়ার্ডস বিলাক ভালকৈ উলাই ল'বা। কিন্তু কে ওয়ার্ডস কেইটা কিন্তু তোমাৰ কেস ষ্টাডিত ব্যৱহাৰ হ'ব। এনে লিখি দিলে নহব মেকানিক্যালি। কিন্তু তোমাৰ মনৰ ভাৱৰ লগত যদি মিল নহয় ন লিখিব নোৱাৰিবা মেইনছত। মনৰ ভাৱৰ লগত মিল হ'ব লাগিব। গতিকে আমি সিম্পেথি কৰিব নোৱাৰিম ইয়াতে। সিম্পেথি কৰিলে মই মাইনৰিটিক কৰিম, পাৰ্টিকুলাৰ এই ল্যান্ড হোল্ডাৰক কৰিম, যোনে টেম্পল বিল্ড কৰিছে তাৰ প্ৰতি আমি সিম্পেথি হ'ম। কিন্তু আমাৰ কি হ'ব লাগিব? বিং এ অফিচাৰ we should become a empathy to the whole society. Simple thing. As because by this empathy you become able to bring unity. তুমি ইউনিটিৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব ন। সে এমপ্যাথি আৰু বেলেগ অৰ্থতো ব্যৱহাৰ হয়, কিন্তু ইয়াতে যেটো অৰ্থ বহন কৰিছে সিম্পল থিং। সো ইউ নিড টু বি এমপ্যাথি ফৰ দ্য হোল সোসাইটি। ওকে। টলারেন্স। টলারেন্স আহিব লাগিব। টলারেন্স, টলারেন্স আৰু কি কলো আমি? ইউনিটি। ইউনিটি। কিন্তু এই ইউনিটি কিহৰ কাৰণে? ইউনিটি অফ দ্য সোসাইটি। এই সমস্যাৰ ভিতৰতো এই যেটো সমস্যা আছে চলি আছে এই সমস্যাৰ ভিতৰতো এই যেটো সিচুৱেশন অফ এডভাৰ্সিটি চলি আছে, amidst adversity লিখি দিয়া। amidst adversity এই অ্যাডভার্সিটিত তো তুমি কি বহন কৰিব লাগিব? তো সোসাইটিৰ ইন্টারেস্ট কি? হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারেস্ট অফ পার্টিকুলার সোসাইটি? সোয়া আন্ডারলাইন করা। সোয়া ইয়াতে হোল সোসাইটি, এমপ্যাথি, টলারেন্স, ইউনিটি অফ দ্য সোসাইটি amidst দিস অ্যাডভার্সিটি। এই ভিষম পৰিস্থিতিতো তুমি ইউনিটি বজাই ৰাখিব লাগিব। সোসাইটি এইটোই বিচাৰে ন। সোসাইটিৰ মানুহ কোনোবা বিচাৰে নেকি যে ইয়াতে হিংসা হোক, মানুহ মৰক? হয় না? আমি কোনেও নিবিচাৰো। আমি শান্তিটো বিচাৰো। তো এজ এ দিস ইজ দ্য পার্টিকুলার ইন্টারেস্ট অফ দ্য সোসাইটি। স্পেসিফাই কৰিব লাগিব। কোনোবাই এটা কেস স্টাডিত 20 মার্কস থাকে, কোনোবাই ইয়াতে 10ও পাব পাৰে, কোনোবাই 11.5 পাব পাৰে, কোনোবাই আকৌ 15 to 16ও পাই দিব পাৰে।
তুমি লিখাৰ তুমি ষ্ট্ৰাকচাৰ সব গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাব না এক্সামিনাৰ তোমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক চাব ফাৰ্ষ্ট whether you become able to state the situation or not তুমি সিচুৱেশ্যনটো ষ্টেটিং কৰিব পাৰিলা নে নাই সেইটো চাব second whether you specify the stakeholder along with their interest or not তুমি stakeholder বিলাক ঠিকঠাক ভাবে লিখিছা না নাই সিজিল কৰি আৰু ইহঁতৰ ইন্টারেস্ট বিলাক স্পেসিফাই কৰিছে না নাই সেইটো চাব তাৰ পিছতে তোমাৰ ডিসিশন তোমাৰ আর্গুমেন্ট এনেই নহলে তোমাক কিয় ইমানটা পেজ দিয়ে কিমান পেজ দিয়ে 3 to 4 পেজ আই থিংক দিয়ে এটা কেস স্টাডিত নহলে তো সিম্পলি তোমাক এটা পেজ দিলে হয় হাফ পেজ দি দিলে হয় জাস্ট ইউ রাইট ডাউন that this is decisions I will prefer to take. Says, খেলা শেষ ওলাই আহা কপি জমা দি হ'ব নেকি মুদি so yes I will take this decision I prefer to take these decisions you write down and give your script and come out from the exam hall তোমার logical representations চাবো examiner will examine your logical representations your rational thinking what is rational thinking opposite of rational irrational mindset what type of he always copied from others irrational means what simple thing you try to copy from others copies from others means say you read any particular situations from your paper newspaper you just copied from the newspaper তুমি নিউজপেপাৰৰ পৰা কপি কৰি দিলা ওকে হেতু নহব that means you have to present your argumentation brain because you are going to be the policy maker you are going to be the bureaucrat officer তুমি অফিসার হব গৈ আছা ইমান মানুহৰ লগত পাব্লিক ডিল কৰিবা তুমি যদি ডিসিশন লোৱাৰ ক্যাপাসিটি নাথাকে তুমি কেনেকৈ কৰিবা এটা তুমি অফিসত বহি ভাবি থাকিবা নেকি যে মই এইটো ডিসিশন ললে এই মানুহকেইটা মোক বেয়া পাব কিন্তু মই এই ডিসিশন ললে আকৌ এই মানুহকেইটা মোক বেয়া পাব সো মই ডিসিশন নলও আরে বিং এ পলিসি মেকার বিং এ bureaucrat officer you have to take decision irrespective the losing of the interest of any particular stakeholder কোনোবা stakeholder interest lose হব পাৰে তাত তোমাক কৰিবলগীয়া একো নাই but you need to convince them যে how your interests are going to be curtailed and how will address to fulfill all the interests of all the stakeholders for the long run যার interest curtail হয়ে আছে simple thing in pursuing the interest of any stakeholder definitely you have to sacrifice or you have to curtail the interest of any other stakeholder at the same time you can't fulfill the interest of all stakeholder সেইবিলাক বস্তু যদি তোমাৰ পুৰা প্ৰেজেন্টেশনতে নাথাকে কত মার্কস দিব সেইকাৰণে 20 আপন কোনোবাই 10 পাব কোনোবাই 15 16 পাব সিম্পল থিং হয় না সো প্রেজেন্টেশন ইজ মেইন থিং সো এই কারণে তুমি কি লিখিলা যে সুইসাইডের কথাটো আমি কি লিখিলো দ্য সিচুয়েশন উইল বি টেস্টিং দ্য সোসাইটি এজ এ হোল এন্ড ইটস এমপ্যাথি টলারেন্স এন্ড ইউনিটি সোসাইটি অ্যামিডস দিস অ্যাডভার্সিটি এই বিকম পরিস্থিতিত সোসাইটি কি বিচাৰিব যে আমি ইউনিফাইড হৈ থাকো আমি একত্ৰিত হৈ থাকো আমাৰ মাজত যাতে কোনো ৰকম বিদ্বেষ সৃষ্টি নহয় এইয়া হৈ গল তোমাৰ সুইসাইটি এবাৰ আহা নেক্সট পাৰ্টত তুমি ডিসিশন লব লাগিব স্টেক হোল্ডাৰ তুমি লিখিলা তুমি ইন্টারেস্ট লিখিলা নেক্সট বাই চেঞ্জিং দ্য প্যারাগ্রাফ দি লিখিবা গিভেন দ্য সিচুয়েশন এই সিচুয়েশনত গিভেন দ্য সিচুয়েশন given the situation and time left is only time কিমান দিয়া আছে
only 3 days, no? Very good. Only 3 days. চোৱা এতিয়া কি কি ঘটনা ঘটিব পাৰে। only 3 days, মাত্ৰ 3 দিন সময় দিয়া আছে। only 3 days, 3 days আছিল তো। being the DM, এজন DM হিচাপে, being a DM, deputy magistrate হিচাপে, being a DM, I would have to carry, তুমি কি কৰিবা? I would have to carry কৰিবা নে? I have to carry out the demolition order, to carry out the demolition order, or जी लिया, demolition order as per the court, as per the court, courtor মতে, as per the court, court's directive, court's apostrophe s দিবা, court's directive, courtor directive, court's directive, courtor যেটো নির্দেশ, direction, court's directive within the time, সময়ের ভিতৰত, within the time, সময়ের ভিতৰত, সময় উকলি গলে আকৌ নহব, within the time, within the time, until and unless, until and unless, until and unless something new comes, something new comes, নতুন কিবা অর্ডার যদি আহি যাব পারে, something new comes from the judiciary, from the judiciary, আপিল কৰিব পাৰে নহয়, জুডিশিয়ারি, that is আপিল কৰিলে কৰ পৰা কৰিব, এটো লোৱাৰ কোৰ্টৰ আছিল নেকি? that is either the high court, or that is from either high court or lower court, lower courtor পৰাও আপিল হ'ব পাৰে, যদি কোনোবা আপিল কৰে ষ্টে অৰ্ডাৰ হ'ব পাৰে। কিন্তু ষ্টে অৰ্ডাৰ আহালৈকে you need to carry out, you need to carry out, you need to carry out the order of the court, হয়নে? করিবা না? তো course of action, the course of action, যি বেয়া লিখে কেস স্টাডি, মই কিছুমান এনসার চাও, স্ট্রাকচার নাথাকে একদম, কত মার্কস দিব? the course of action, এটা course of action দেখা, ডিসিশন দেখালো তোমার, you have show your decision, okay? course of action কেনেকৈ কৰিবা? the course of action that can be exercised, that can be exercise, যাক এক্সারসাইজ আমি কৰিম by a DM in the given situation, in the given situation as following manner, তলত দিয়াৰ নিচিনা, MANNER, following manners, কি ম্যানার্সত কৰিবা? ফার্স্ট কি ম্যানারত তুমি ডিউটি কৰিবা? কাৰণ তুমি তাত ডেমলাইজ কৰিব গলেই কি কৰিব? মানুহ খেদি আহিব না নাই? এনেই কৰিব দিব নেকি তোমাক? মেজৰিটি আহিব না, তোমাক খেদিব না, তুমি ফোর্স লৈ যাবা না কি কৰিবা দেখাব লাগিব। ইয়াতে কি টেকনিক ইউজ কৰিবা মানুহৰ মাজত যাতে আকৌ সংঘাত হৈ নাযায়, কমিউনিয়েল ৰাইটস না নহয়, যাতে নেগোশিয়েট কৰিবা। সো কোর্স অফ একশনত তাতে থাকিব লাগিব, তোমাৰ নেগোশিয়েশন থাকিব লাগিব, কনভিন্সিং এটিটিউড থাকিব লাগিব। তথাপিও যদি দিগদাৰ কৰে, দেখিলা তুমি লক্ষ্য কৰিবা যে কোনে তোমাক দিগদাৰ কৰি আছে, পার্টিকুলার কোনোবা লিডার থাকিব, লিডারটোক তুমি ফসাব লাগিব, লিডারটোক ধৰি পুলিচক SP মাতি তাক জেলত ভৰাব লাগিব। মুৰব্বী দুটাক, মাইনৰিটিৰ মুৰব্বী, মেজৰিটিৰ মুৰব্বী, যে ইহঁতক বৰ্তমান জেলত ফসাক, মোৰ কামখিনি কৰিব দিয়ক, পিছত যি হয় হ'ব।
নহ'লে তুমি তাতে তুমি কি কৰিবা, নিউট্ৰেলাইজ কৰিব নোৱাৰিবা চিটুৱেশ্যনক। পাৰি, কিন্তু সেইটো তুমি পাৰিবা, সেইটো কৰিব পাৰি, এইটো লাষ্ট চিটুৱেশ্যন। য়েছ, সেইটো লাষ্টত দিবা, তুমি দিব পাৰা, ইউ কেন মেনশ্যন ইট অলছ', সেইটো তুমি কৰিব পাৰিবা। বাট তুমি কেনেকুৱা সময়ত যাব পাৰি ফ'ৰ্চ লৈ, মই কৈ আছো এইবিলাক একোটা চিটুৱেশ্যন, যেতিয়া মানুহজন কম থাকে, খুব ৰাতিপুৱা বা ৰাতি বা এন্ধাৰত, তোমাৰতো অৰ্ডাৰ আছে, তোমাৰতো সাহস আছে, ইউ আৰ এম্পাৱাৰ অলৰেডি, ইউ আৰ অলৰেডি এম্পাৱাৰ্ড, বিং এ ডিএম or also by your court. গতিকে তোমাক কোনে পায়? তোমাৰ পজিশনাল পাৱাৰটো আছে, এইটো বাদে দিয়া। এপাৰ্ট ফ্ৰম your পজিশনাল পাৱাৰ, you are still further empowered by the court. So your moral responsibility and your ethical responsibility and being a loyal employer of the government, you need to follow the order of the court. কোর্টের অর্ডার মানিবই লাগিব। এতিয়া তুমি ক'ব নোৱাৰিবা যে মই মেজৰিটি বেয়া পাব, মাইনৰিটি বেয়া পাব। চ' বেয়া পোৱা ভাল পোৱা সিদ্ধান্তটো, এইটো তোমাৰ সন্মুখত কি আহি গ'ল এতিয়া? ইথিকেল ডিলেমা আহি গ'ল। চ' এতিয়া তোমাৰ ইথিকেল ডিলেমা, চ' ইউ হেভ টু এড্ৰেছ। কিন্তু ইথিকেল ডিলেমা তুমি যিটো ডিচিশ্যন ল'লা অলপ আগতে, ডিচিশ্যন যে বিং এ ডিএম আই উড হেভ টু carry out the demoralization order as per the court directive within that time, until and unless something new comes from the judiciary, that is from high court or lower court পৰা যদি কিবা আহে, আপিল কৰিলে আহিব, এইটো পিছৰ কথা। কিন্তু 3 days ভিতৰত তুমি ফলো আপ কৰিবই লাগিব, উইদিন দিছ টাইম পিৰিয়ড, টাইম ফ্ৰেমত কৰিবই লাগিব। চ' আল্টিমেটলি গতিকে তোমাৰ মেনাৰ্ড কি হ'ব? First step could be taken. First step would be taken. First step would be taken. The communities into confidence, বিশ্বাসত লোৱা, into confidence. First steps would be taken, the communities into confidence by having dialogue, যেটো অলপ আগতে ক'লে আমাৰ শুনৱালে, by having dialogue, ইহঁতৰ লগত আলোচনা কৰা, dialogue with the representative, শুনৱালে কোৱাৰ নিচিনা, with the representative of both minority as well as majority. Minority আৰু majority দুটাৰ লগতে কৰিলা, minority and majority, both the communities, and having meeting with the people, and having meeting with the people. তুমি মিটিংও কৰিলা সবৰ লগত, যে আমি the representative from the majority community, এইবাৰ চোৱা কি আহিব পাৰে, the representative, সম্ভাৱনা লিখিব লাগিব, probability কি হ'ব পাৰে, কি ঘটিব পাৰে, representative from the majority community, from the majority community, majority communityৰ পৰা যিজন representative থাকিব, community can taken into ইয়াকো বিশ্বাসত ল'ব লাগিব, can taken into confidence, ইয়াকো বিশ্বাসত লোৱা, confidence by explaining কেনেকৈ ল'বা, খালি ল'লেতো নহ'ব, কেনেকৈ ল'বা, by explaining to them, ইহঁতক explain কৰা, বিৱৰণ কৰা, by explaining to them how the order has to be executed,
how the order has to be executed. অৰ্ডাৰক আমি কেনেকৈ এক্সিকিউট কৰিম ইহঁতৰ লগতে আলোচনা কৰা, এণ্ড বাই ছাজেষ্টিং মেজাৰ্ছ এণ্ড বাই ছাজেষ্টিং মেজাৰ্ছ আৰু মেজাৰ্ছ দিয়ক, ইহঁতকে সুধিব লাগিব। তেতিয়াই গম পাই যাব নহয় ইহঁতৰ চেণ্টিমেণ্ট কি, কালচাৰ কি। তুমি য়েছ, কমন গ্ৰাউণ্ডত কৰিব নোৱাৰিবা, প্ৰথমে কাজিয়া লাগি যাব পাৰে। ছেপাৰেট ছেপাৰেট ডাইলগ মিট কৰা হয়, বা কৰিব পাৰা, সেইটো তুমি দেখালৈকে একো নাই। যদি তুমি তোমাৰ এনচাৰ ৰাইটিঙত মেনেজ কৰিব পাৰা ইটছ অ'কে, বাট কনফ্লিক্ট এৰেজ হৈ যাব পাৰে। চ' ছেপাৰেটলি ইউ মেক দ্য ডাইলগ উইথ ছেপাৰেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ। চ' ইয়াৰ লগত কৰিলা, তুমি মেজৰিটি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভক ডাইৰেক্ট ক'লা যে য়েছ আই এম দ্য অফিচাৰ এণ্ড আই নিড টু কেৰি আউট দ্য অৰ্ডাৰ, চ' প্লিজ গিভ মি চাম ছাজেশ্যন হাউ টু এক্সিকিউট মাই দিছ পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্ডাৰ। ইহঁতকে দায়িত্ব দিয়া, give the responsibility upon them, ইহঁতকে দিয়া যাকে ৰেছপন্সিবিলিটি। ইহঁত কি কয়, ইহঁতৰ ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেয়াৰ চেণ্টিমেণ্ট। এনেকুৱা হ'ব পাৰে তুমি ফ'ৰ্চ লৈ গৈছা, বলডোজাৰ লৈ গৈছা, সময়ত তোমাৰ সন্মুখত আহি বাধা দিলে মেজৰিটি, তেতিয়া তোমাৰ কাম বন্ধ কৰি দিব। কাম কৰাৰ আগতে এটা প্ৰিকশ্যন লোৱা, এটা ৰুট মেপ বনাই ল'লা তুমি। চ' দিছ ইজ দ্য ৰুট মেপ। তুমি বহিলা, ডাইলগ কৰিলা যে মই ইমান এইটো দিনত আহিব বিচাৰিছো, 3 times কোড হেজ গিভেন 3 days টু ডেমলাইজ দ্য বিল্ডিং। বুজি পালা ন? চ' এইবাৰ কি কৰিব, চ' এইবাৰ কি কি আহিব পাৰে, এক্সিকিউটেড এণ্ড ছাজেষ্টিং মেজাৰ, ইহঁতক মেজাৰ্ছ। সিমিলাৰলি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আৰু এটা কাম কৰিব পাৰা তুমি ইয়াতে। চ' কমিউনিটিজ, মেজৰিটি কমিউনিটিজৰ পৰা যেতিয়া আপোচ কৰিব, তো ইহঁতক তুমি এটা ছাজেশ্যন দিওঁ, কনফিডেন্সত ল'বা ন। So you are going to take confidence into your confidence of this particular people who are opposing not to do the demolish. তোমাক ডেমলাইজ কৰিব দিয়া নাই, কোনে দিয়া নাই? মেজৰিটি। তো মেজৰিটিক কি ক'বা তুমি? হাউ ইউ উইল কনভিন্স দেম? So you see, this is the court order. So being a district magistrate, I have to carry out the order, first thing. So if you give the or you make any obstacles for performing my duties, then it will be unlawful for you. You can do one thing, you can appeal to upper court for the stay order. So you can suggest the majority for appealing to stay order or stay order কৰিবৰ কাৰণে তুমি আপিল কৰিব পাৰা। সো তুমি এইটো সাজেষ্ট কৰিলা, ইউ কেন সাজেষ্ট দ্য মেজৰিটি ফৰ আপিলিং টু ষ্টে অৰ্ডাৰ, ইয়াক ষ্টে কৰিবৰ কাৰণে, হয়নে? পাৰিতো, কাৰণ নহ'লে ইহঁতক কনভিন্স নহ'ব, ইহঁত বাধা দিব, ইহঁতক তোমাক নেৰিব। Similarly, representative from the minority minority representative from the minority, similarly representative from the minority can be taken into confidence, ইহঁতকো কনফিডেন্সত লোৱা, can be taken into confidence, ইহঁতকো কনফিডেন্সত লোৱা, can be taken into confidence, ইহঁতকো কনফিডেন্সত লোৱা, by explaining them, কি এক্সপ্লেইন কৰিবা? by explaining them that I must carry out the order until and unless new order
comes, নতুন অৰ্ডাৰ অহালৈকে মই এইটো অৰ্ডাৰতে বাহাল থাকিম বা কাম কৰিম আমি ইহঁতক কনফিডেন্স দিব লাগিব this is how you can bring both the communities into your confidence তোমাৰ কনফিডেন্সত আনিবৰ কাৰণে সাধ্য হবা নেক্সট চোৱা নেক্সট স্টেপটো কি হ'ব প্ৰিভেন্টিভ স্টেপ এটোতো হৈ গ'ল নেক্সট আহা নেক্সট স্টেপ the next step will be preventive next step will be preventive step or preventive measures লব লাগিব তোমাৰ preventive measures কেনেকুৱা for instance preventive custody for instance preventing custody preventing কেনেকুৱা দিব preventing custody কাৰ কাৰণে of trouble making leader মই দিলো এইটো of trouble making leader যেবিলাক ট্ৰাবল কৰি আছে তোমাৰ কামত বাধা দিছে কোৱা কোৱা ওলাই আহিব দিব পাৰি 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 কোনো প্ৰবলেম নাই আৰামছে লিখিব পাৰি সো কেৰিড আউট কি কৰিবা প্ৰিভেন্টিভ কাস্টডি অফ ট্ৰাবল যেটো ট্ৰাবল মেকিং লিডাৰ আছে ফ্ৰম both the communities দুটা কমিউনিটিজৰ পৰা from both the communities দুটা কমিউনিটিজৰ পৰাই হ'ব পাৰে from both the communities can be undertaken এনেকুৱা লিখা can be undertaken to prevent কাক প্ৰিভেন্ট কৰিবৰ কাৰণে কনফ্লিকশন to prevent কেনেকুৱা দিবা আৰু যাতে বেছিকৈ তেল ঢালি নিদিয়ে for further fueling এনেকুৱা শব্দ ইউজ কৰিব পাৰিবা FUELLING for further fueling the situation এনেকুৱা শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিবা আপত্তি নাই ইয়াতে বুজি পালা ভয় নাপাবা এনেকুৱা ওয়ার্ড যে স্যার কেনেকুৱা প্রিভেন্ট ফর ফুয়েলিং দ্য ফাদার ফর ফাদার ফুয়েলিং দ্য সিচুয়েশনক আকৌ আৰু বেছিকৈ জ্বলাই দিলে এটো এটা কৰিলা তাৰমানে এটো কিয় কৰিলা তাৰমানে ইট উইল হেল্প ইন কন্ট্রোলিং দ্য সিচুয়েশন বেটার কন্ট্রোল কৰিব পাৰিলা সো it will help in controlling better controlling the situation মোক যোৱাকালি এজনে কৈছে স্যার ইমান ওয়ার্ডে সেন্টেন্সে নোলাইছোন 3 পেজ দিয়ে কিয় নোলাব প্র্যাকটিস কৰিলে ওলাব যিমান কেস স্টাডি প্র্যাকটিস কৰিবা ন ইমানে ওলাই থাকিব কিয় নোলাব কাৰোবাৰ হেকি নহয় কাৰোবাৰ ইমান ওলাই যায় হেকি নহয় ওলোৱাটো ভাল কিন্তু এই যে যেটো ফ্লো কৰিছে তোমাক সেন্টেন্সে এই সেন্টেন্স বিলাকত তুমি স্ট্ৰাকচাৰ মেনাৰত লিখিবা দেই বুজিলা মই যেটো আগৰ যেটো তোমালোকক স্ট্ৰাকচাৰ দেখুৱাই আহিলো হেতু স্ট্ৰাকচাৰত ট্ৰাই কৰা লিখাৰ কাৰণে অলৱেজ বেছি ভাল হ'ব সো ইট উইল হেল্প ইন বেটাৰ কন্ট্রোলিং দ্য সিচুয়েশন next point of the also demoralization can be carried out মই অলপ আগতে কৈ আহিছিলো
carried out, কেতিয়া carry out কৰিবা, carried out at some early hours of the day, at some early hours of the day. দেখিছা না নাই তোমালোকে ঘৰ ভাঙা ইভিকশ্যন দেখিছা? খুব ৰাতিপুৱা আহে আন্ধাৰ থাকোঁতে, মানুহ সাৰেই নাপায়, কাৰণ মানুহক চিন্তা কৰিব সময় নিদিয়ে, তেতিয়া আহে। অফিচাৰবিলাক গম পায় মানুহবিলাক সাৰ পালে চিন্তা কৰিব, নতুন হুলস্থুল সৃষ্টি কৰিব, তাৰ আগতে মূৰ লেঠা মাৰি থৈ যাওঁ। অফিচাৰৰ কাম এয়া নহয় যে কোনে কি কৰি আছে ভাই কৰি থাকক, কাৰণ মই অলপ আগতে কৈ আহিছোঁ যে প্ৰত্যেকজন ষ্টেক হোল্ডাৰৰ ইণ্টাৰেষ্ট তুমি ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে তুমি দায়ী নহয়। You are not simply liable to fulfill all the interest of the stakeholder, but you have to carry out the order or being a policy maker or decision maker. So you need to frame the policy. ভাই এতিয়া কি কৰিবা? এতিয়া তোমাৰ কোনোবাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ফুলফিল হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ কাটেলমেণ্ট হ'ব পাৰে, তাতে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু তুমি যদি তাতে এনচাৰত গৈ তুমি যদি কনফিউজন হৈ যোৱা, তুমি যদি ভাবা যে পাৰ্টিকুলাৰ দিছ মানুহ এই ছেকশ্যনটো ষ্টেক হোল্ডাৰটো তাৰ ইণ্টাৰেষ্ট খৰ্ব হৈ আছে, মই তেতিয়াহ'লে কি মিলাওঁ, সেইবিলাক কৰিব নাযাবা। বাট তুমি ট্ৰাই কৰিবা যে তাৰ যিটো প্ৰব্লেম হৈছে, তাৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট লুজ হৈছে, তাক লং ৰাণত আমি ফুলফিল কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ বাই ইউৰ ডিচিশ্যনছ। চ' তোমাৰ কাম হ'ব, দেন ইউৰ ৰেছপনচিবিলিটি উইল হাউ ইউ মেনেজ, হাউ ইউ কনভিন্স দেম for those people who are losing their interest. পাৰি পাৰি। চ' সেইটোতো কাম হয়। সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ, প্ৰথমে আমি কনভিন্স কৰি ল'লোঁ ন, আমি কনফিডেন্সিয়েল ল'লোঁ দুটা ছেকশ্যনকে, যাতে কোনো ৰকম কনফ্লিক্ট নহয়। চ' আমি কি কৰিম, আৰ্লি আৱাৰ্ছ অফ দ্য ডে উইদাউট ড্ৰয়িং মাছ এটেনশ্যন, আৰ্লি আৱাৰ্ছ অফ দ্য ডে উইদাউট বা এনেকুৱা লিখা, উইদাউট much attention of the people. মানুহৰ এটেনশ্যন তুমি পোৱাই নাই, তাৰ আগে আগে তুমি কাম শেষ কৰি দিলা। নেক্সট কি কৰিবা, আৰু কি কৰিবা, আৰু এটা দিব পাৰা, টু প্ৰিভেণ্ট communal clashes, কি কৰিবা, অলপ আগতে সোণোৱালে কৈছিলা, yes you can কেনেকুৱা দিবা, to prevent communal section you can impose section 144 সেকশন লগাব পাৰে। 144 সেকশন লগালে ভাল কথা, তুমি ডেমোলাইজেশ্যন কৰাত সুবিধা পাবা, মানুহ নাথাকে। আগতে মানুহ থাকিলে পুলিচ দিম পিটাই ল'বা, মাৰি ল'বা যে দেই কোবাই দে। আৰু এইটোৱে হয়, একচুৱেলি জনসাধাৰণ কম আহে এই চিটুৱেশ্যনবিলাক, জনসাধাৰণ একো নুবুজে। ইয়াৰ খেলা হ'ল মানে আচল কাণ্ডাৰী হ'ল লিডাৰবিলাকৰ কাণ্ডাৰী থাকে, কাৰণ লিডাৰবিলাকৰ এই মেইন কাম, ইয়াতে লিডাৰেই যাব আৰু লিডাৰেই তোমাক কামক বন্ধ কৰিব, তো লিডাৰে তোমাক বাধা দিব। কিন্তু এজ এ লয়েল এমপ্লয়ী অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইউ হেভ টু কেৰি আউট দ্য অৰ্ডাৰ। তুমি এতিয়া চাবলগীয়া নাই যে কোন ভাল পাব কোন বেয়া পাব, হয় হোৱাট এভাৰ ফ্ৰম মানে তোমাৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকক কিয়। এনেকুৱাটো হ'ব পাৰে চিটুৱেশ্যন, মই বহুত কেইবাটাও চিটুৱেশ্যন লাষ্টবাৰ বহুত মই কেছ ষ্টাডি কৰাইছোঁ, এনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইজন যিটো তোমাৰ টেম্পলটো আছে, সেই টেম্পলটো তোমাৰ লগত ইণ্টাৰেষ্ট এছ'চিয়েট হৈ থাকিব পাৰে, তোমাৰ ব্যক্তিগত তেনেকুৱাও বনাই দিব পাৰে। কিন্তু তুমি তাতে তোমাৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্ট চালে নহ'ব, সেইটো that will be your personal interest that should not be fulfilled being a loyal employer of the government. তুমি নোৱাৰিবা তেতিয়া। বুজি পালা ন মই কি কৈছো? চিম্পল থিং। এতিয়া কনক্লুজনত আহা,
the situation in a classic case of এটা কিবা দিয়া আৰু situation, the situation is a classic কেনেকৈ দিবা classic case of communal tension যি বনাই লিখাম মই ভাষাটো এনেই দিছো tension, communal tension due to the issue related কাৰ লগত আছিল টেম্পল বনাইছিল related the places of কি দিবা the places of religious places of religious worship বাবৰি মছজিদ থেকে লৈ লোৱা না এইটো সৰু মন্দিৰ কৈছো একেই সিচুৱেশনটো কম বেছি অলপ মিলি খায় worship একেই সেইটো ডাঙৰ কেছ worship which probably invite the communal clashes in the society and hamper the unity of the country. So দেখাত কেনেকুৱা লাগিল সৰু কথা লিখিছা একেবাৰে সৰু নহয় তুমি ভ্যালু শো কৰিছা ভ্যালু দেখাইছা তুমি কি ভ্যালু দেখালা ইউনিটি অফ দ্য কান্ট্রি দেখিলা ভ্যালু কেনেকৈ ওলাই আহিল দিস ইজ ইউৰ ভ্যালু যে ভাই ইউনিটিটোক বেয়া কৰিব নোৱাৰিম আমি যেনেকৈ একত্ৰিত হৈ আছো এনেকৈ যাতে ভাল থাকে অহা দিনলৈকে আমি এই ইউনিটিটোক বেয়া কৰিব নোৱাৰিম বাস আৰু দিব নালাগে হৈ গল ভেৰি ফেন্টাস্টিক প্ৰেজেন্টেশনস কেই পেজ হৈছে 3 পেজ এনেকৈ লিখিবা ফার্স্ট তুমি সিচুয়েশনক লিখিবা নেক্সট স্টেক হোল্ডার লিখিবা ইয়াৰ লগে লগে ইন্টারেস্ট লিখিবা সো ইয়াতে বহুত মই একটু থৰলি লিখিছো কিছু সকলে বহুতে এনেকুৱা কৰে স্টেক হোল্ডার লিখিলে ইহঁতৰ ইন্টারেস্ট লিখিলে সজাই মিলাইও লিখে চাই যাবা যদি দুই এটা এনসার তেনেকুৱা আছে আমাৰ আছিল লাষ্ট ইয়াৰত বহুত দুই এজন আছিল আমাৰ অলিম্পিকা আছে নেকি ইয়াতে অলিম্পিকাৰ অভ্যাস আছিল সজাই লিখিছে কিছুমান ঠাইত এনেকুৱা স্টেক হোল্ডাৰ লিখিছে যাতে সময় কম লাগে সময় বচোৱাৰ কাৰণে কৰিছে স্টেক হোল্ডাৰটোৰ নাম লিখিছে এটা সেন্টেন্স দিছে ইয়াৰ এগেইনষ্টে ইয়াৰ ইন্টারেস্টটো লিখিছে তেনেকুৱা লিখিব পাৰা বা বক্স কৰিও লিখি দিব পাৰা স্টেক হোল্ডাৰ ইন্টারেস্ট হয় তাৰপিছত তুমি তলত লিখি ললা বুজি পালা আফটাৰ অল ইউ মাষ্ট ফোকাস যাতে তোমাৰ আর্গুমেন্টেশন প্রসেসটো ভালকৈ ক্লিয়ার হয় your argumentation process must be clear in your answer script নহলে মার্কস নিদিয়ে বেকাৰ কৈ লাভ নাই মার্কস নিদিয়ে এনেই তুমি লিখি থবা মার্কস নিদিব মই আৰু এটা দেখুৱাইছো মই আৰু এটা দেখাও তোমাক কত আছে এইটুক চোৱা ইয়াতে এইটো অলপ ডিফারেন্ট আছে সবাই দেখা পাইছেনে চোৱা যোৱা বছৰতো বহুত কৰিছো স্টেক হোল্ডাৰ সময়ও আছিল বহুত কেস স্টাডি কৰিছো ইয়াতে চোৱা you have recently been posted as a district development officer in a traditionally rural area that has been seen rapid economic development in the past few years. You notice that there is a huge disparity between the number of male and female children in the area. When you go to the hospital and check the birth
registry, you realize that registered newborn babies are mostly males. On further investigation, you notice a similar pattern in the village primary school, which has more male students than females. When you raise the issue with your colleagues, they ignore it and carry on with their work. You suspect that the practice of the female feticide may be entrenched in the area, as you had read about the issue in the context of the state while studying for the civil service examination. তুমি সিভিল সার্ভিস পঢ়ি থকা সময়ত জানিছিলা যে কিছুমান ষ্টেটত এনেকুৱা কাৰ্যকলাপ কাণ্ড কাৰবাৰ বহুত বেছি হয়, যেনেকুৱা হয় আমাৰ ক'ত হয়, পাঞ্জাব হয়, হাৰিয়ানা হয়, হয়. So it seems to you that respected member of the community like doctor, politician and government official have chosen to ignore the issue. Given the prevalence of patriarchy and mindset of the voter in the area. Thus, despite rapid economic development, preference for male child continued to persist. Based on the information above, answer the following. Do you have any ethical duty in this scenario? Justify your views. What would be your next step and why? 20 marks. কেনেকৈ start কৰিবা?